everyone, today we are going to learn how to say some phrases in French. So first one is please, s'il vous plaît. His name is Manuel. Il s'appelle Manuel. Third point, he lives in Paris. Il habite à Paris. Fourth point, I live in Paris. J'habite à Paris. Fifth point, I am 7 years old. J'ai 7 ans. I am fine. Je vais bien. What is your name? Comment tu t'appelles? How are you? Comment vas-tu? Where do you live? Où habites-tu? My name is Sia. Je m'appelle Sia. I am 9 years old. J'ai 9 ans. I live in Paris. J'habite à Paris. I have a family. J'ai une famille. His name is Ram. Il s'appelle Ram. Her name is Anu. Elle s'appelle Anu. He is 8 years old. Il a 8 ans. She is 6 years old. Elle a 6 ans. Thanks a lot. Merci beaucoup. He lives at street of the Quartier Latin. Il habite à rue du Quartier Latin. She lives at street of Lawrence in Paris. Elle habite à rue Laurel à Paris.